Flugbegleiterin schwarzen Soldaten, dann matcht sie einen Anruf an das Flugzeug wird am Boden gehalten Turbulenzen trafen die Cabin. Aber niemand an Bord des Fluges 274 vom John F. Kennedy International Airport North Los Angeles. Heit die White Gregor, Unruhen Kurs vor dem Ausbruch in Re 17 ein einziger Flug schnell erschreckend unschmerzflott, Zirus die still des Elts, in dessen Augenblick ein Flug die Hand des Wörters prollt gegen die Wang eines schwarzen Soldaten eines dekorierten Mitglieds der US-Armee der nix als Häflix Keuken durch vor die Cabin wie ein Schockwell Passagieren Earhales. Und ihr Augenweiten sich vor Anglauben und was als nächstes Gesche wird das ganz Flugzeug ergriffen, und die Nation in unum Strudel von Imprans-Geheimnis und die nem undingeren Aufruf, einen Flug zu stoppen der das bestimmt war. Zu und nonslage Leben als begannen ein frischen Herbstmorgen am John F. Kennedy International Airport. Es gab ein elektrisch Vorfreude unter den Reisenden, einig auf dem Weg, in den lang ersehnten Urlaub an der Reisenfer, das Gest und den Sitz, 17 CSA, Private First Class Malcolm Rie auf dem Weg nach seiner Familie in Los Angeles, noch eng, anstrengenden 9-monatigen Auslandsseinsitz wie der ZUSEHEN.MIT Gerard, 25 Jahren trug a die Armeeuniform, MIT Stillemstols, die Rande, seiner Uniform waren nackig und veriten, Sorg of Gültig, Arbeit, aber sein, Lekilden strahlt, ein sanft Wormaus, wenn Gemmen sein Serviceflug 274 durchfort wandern, under normalerweise problemlos on Skyline war fast vollständig besetzt, als der Letz, Nachzügler hier, Malcolm behielt seinen Rucksack, dicht an sein View, die keine Wortvollen persönlichen Gegenstand, ober den Korpler pflegen wollten. Hat ein Buchenen, MIT-Briefen an sein junger Schwester Tasche gefüllt, die Gerard, 12 Jordan war. Es war das erstmal, dass sie seit über einem Jahr sein Mutter hat im einen Platz am familienisch Frigelten untergedankt sie alle zu Ammen wiederlesen wo aufgegangen kribbeln inzwischen Flugbegleiterin Charlene Hunt Gross, komponiert MIT ordentlich Searchenden, Harry begrüßen, jeden Passagier der Bord.com. Ihr Job verlangt, dass sie präsentiert, immer ein ruhiges Gesicht ein beruhigendes, Lekil Neighbor in dessen Morgen einen, perfekter Sturm persönlicher, Problem belästigt sie. Bei ihrer Mutter war eine schwere Krankheit diagnostiziert worden, und war die Hauptpflegerin. Am Kreditkartenrang voller Überfliegergeberinien.com, die ständig finanziell der ständig Schmerz hinter ihren Augen droht, ihr Professionals auftreten zu, sehr streng jeden Moment. Als sie das Flugzeug betrat, setzte sie jedoch ihr Polierte meist auf entschlossen, den Flug unbeschadet zu überstehen, als die Lut ihr Platz innehmen. Erinnerte Charlene an die Sitzplätzegürtel an der Gepäckstück aber, unter ihrem angenehmen, tonvoll, bredelt der Stress direkt unter der Oberfläche der Flug war für ein 5-stündig Research das Land geplant, noch nichts ungun. Schicksal hat etwas ganz anders wo das Flugzeug, rollt vom Gate unbald begann die Cabinen besetzen mit sich. Malcolm folgt aufmerksam, rennt einig, besorgt sie Kopf herauf Telefon aus. Charlene bemerkt Malcolms Höflichkeit und nickt im Kurs und dann erkennen zu. In dieser kleinen Gest lag ein Ruhigst in der Cabin, sellige nungslos, von dem bewusst die Händen stürm der bald losbrechen wird, sobald das Flugzeug richt unterrichste viel artend, das Anschnell suchen. Die Passagier begannen sich niederzulesen in ihr Routinen einig, schauten sich Bordfilm, auf kleinen Bildschirmen, und den Sitzeln und rend ander, ganz unversucht, zu diesen Malcolm Lenz sich leicht zurück, in der Hoffnung den Rückstand aufzuhalten die für sein Family verfasst hat, sein Sitznig bei ein leites Paar, sanleis flüsternd gelegentlich über ihre Gunen, Reseplon Charlene und sie Kollegen hatten MIT der ersten Runde getrens sie balancierten Tassen und de getrens Kittesen auf einem klapprigen Metallwagen Charlene sie zwang sich zu einem Lekillen ALCC jeden Passagier hifflich, not seine getren best, ihre Kollegen, ein Leitier Flugbegleiterin, namensgroße Kommertie sich die an der Seat de Ganges, obwohl die beiden normalerweise gut zusammenarbeiten, war Charlene nervös, vor Rosa an, weil sie sich zu langsam bewegt. Rosa wiederum schien, wegen Charlene's Stimmung schwank Kong es war ungenügt genug, dass sie mehr als einmal misstrauisch Blick austauschen. Als Charlene anke Malcolms Streit, sie nickt im Noch einmal hifflich sucht, aber in ihren Augenlag ein Verbage, Test, du etwas fragt sie mit klares Demütschwang, hat, einfach noch einem Ginger Ale fragt. Für einen flüchtigen Moment trafen sich ihr Blick. Malcolm bemerkt, ein Sitten in IHR.STIMME, OLSOBE etwas, nichts stimmt, Ebola dacht, sei besser nicht neugierig zu sein. Sie gab ihm das Getränk und dankt ihr ließ.
als Charlene sich abonti nam sie, einen Passagier, hinter Malcolm bestend, darauf, den Wagen fast zu Deutschwallenschirl, warf ihm ein paar Dosen am Anschalten, weil sich ober instreckt. Underschnappt, Sir Bitlis, mich das Mahan. Du kennst nicht dein Fuck Irrtong war, schärfer als beabsichtigt unter der Passagier warf ihr innen Bassen Blick zu. Die Spanning wuchs im weiteren Flugverlauf anstand später leicht turbulent. Die meisten Passagier schnallten sich wieder und demachten sich auf die Holprige Fahrtgefahr. Charlene hat die heilt aufgebannt, erledigt als in der Nähe von Malcolms Reha stehen blieb. Ein Mutter hinter invers sagt einen schreienden Baby, ein anderer Passagier auf der anderen Seite des Ganges verlangt ein süßes Lieddeck nichts was lief reibungslos unter Charlene's Gesicht variiert. Ihr Wuchsend Frustration, Malcolm beobachtete sie schweigend unter Fultmichtvoller Spurt, dass sie überwältigt war an der Heit, beinahe vostres dens Gest. Aber beschloss den Mund zu halten Besorger kennt ihre Last notwist, was nicht wie drastisch sich dies Last verschieben, Word underbold zu seinem eigenen Cruise, Word in Word, Bauring Flug, kann ein Mikrokosmos menschlicher Interaction, Persönlichkeit den Sengst, Freuden, underbefürcht, Kunsein als, Zusum, in einer schmalen Metalrohr die Meilen weit, über die Erde für, Charlene war jeder, Sitz ein potenzieller Funkday. Konflikts in diesem Tag, an sie befand sich in einem ständigen Spanningsfeld, der alles, etwa 2 Stunden nach Beginn des Fluges, als die Turbulenz ließ noch unging wieder, den Gang entlang diesmal, muss sie beprüfen, sie ein Defekt Leselamp über dem Sitz 17a, sie fragt den dort Sitz anden, Hernafsus, sie am Steuerstuhl herumfummelten dessen Moment bemerkt. Sie das Malcolms Rucksack, den hatolegt unter den Sitz vor ihm geschoben ragt in den Gang gestrest underbesorgt. Charlene schnappt ist das ihr Tasch, Malcolm sah, von's Tagebuch auf Jamem Entschuldigung, ich würd is in Schobis, mit dem Fu tiefer unter den Sitz. Die Bundesvorschriften verlangen, dass sie boron, sie is richtig, aufsagt Charlene, erstem Zitat, vor aufgestorte, Frustration ist nicht mein Aufgab. Dir immer, wieder, zu sagen, dass du es, wegschieben, sollst, Malcolm war, Verb, hatte verstaut seinen Rucksack zu Beginn des Fluges under war kaum im Gang. Passagieren der Nähe, beobachten den Ostujas Letierpaar neben ihm sah alarmiert aus. Malcolm versagt einen ruhigen, unrespektvollen Ton bei zu behalten. Ich entschuldige mich, Ma'am. Ich wusste nicht, dass es ein Problem war. Ich würde versichtiger sein. Charlene starrt in etwas an Elsbers, flackert in ihren Augen, ein unerklärlich, und Malcolm spürt, dass es nicht wirklich angerichtet war, aber war der Unglusche, verfuna unternommenes Wort ein eingestellter. Hifflich fragen aber Charlene's Tongue war hart ankligend, sie stand einen Moment die als, sucht sie noch Worten ihr Schuld, dann schluckt sie ihr Anspannung, herunter und wandte ihr Aufmerksamkeit, wieder dem Kennlicht, für einen Moment schien, die ganz den Item anzuhalten Malcolm sein Hers Hamaret in einer Mischung aus Verwahrung und der Uplicht. Sichem under Mitleid auf den Gesichtern de Lateran Perez under de mans hinter im die Kurs, angespannte schien Verging. Aber ein Boinru higgend, orein der Kabinenluft verweilt. Charlene ging schlieglich wieder den Gang ang, und Malcolm versagt, die begegnen. Absachatel unwanti sich wieder singem Tagebuch zu, hat keine Ahnung, wie explosiv ihr nächster Austausch sein wird und wie es einenges, Flugzug in ein Schlachtfeld der Öffentlichen. Verwandel Word, die Minuten, schennen zu, kriegen Charles, Angst verstärkt sich mit, jedem Piepen einer Rough-Taste. Ein Kollagen der Kombus Versche Coachend Heon KAFFEE.IHREIGen Hand, was einen frustrierten Schrei auslöst der Pilot kundeit, ein maglich Route Anpassung, aufgrund des Wetters, was beduti das die Flugbegleiter den Service. Beschleunigen mussten oder das Risiko eingehen, dass es nicht zu binden Verdelung vor der Landung. Malcolms Gedanken waren weit entfernt von dem Chaos, das hielt den Blick auf das Tagebuch gerichtet in das Nachrichten für Tasche Kritzel. Die Dilborn Metzgen die im Ausland gesihan hat fruit sich der sie ihr in ihrem nächsten Geburtstag vorzulassen, hin und wieder ein Erinnerung von seinem Einsatzwort über sein Bewusstsein flacken, nacht in der Wust, das entfernt Grollen der Artillerie via vermisst die Sicherheit und den Seins zu Hauses sehr erholt Tiefluft und versagten Gescher das Anschnellzeichen blinkt wieder auf die Pilotstimme nistet über die Sprechenlich, mein Damen und Herren, wir kommen in ein Zone mit rauer Luftbit, bleiben Sie sitzen, unbit schnallen Sie sich an Flugbegleiter, sichern die Cabin.
In Re 16 Rexfer, Malcolm Fumelt einer Ragnar Passagier mit einem Handgepäckstück Harriman den Gang verschiete. Darunter war ein klein Wasserflash, die noch hinten rollt dagegen Malcolms View der Passagier ignoriert das Anschnallieren am Seinsack zu Samuel. Charlene ilt die Strage entlang dort Gang. Am Gebskver zu Sikon eilt herbei. Am Einzelgrafen, Sir Sie müssen sitzen bleiben ist nicht sicher. Sie versagt erst im Zoo erheben am das drinnender Treeburg Zugibert nan. Ich bin Jared Jeffelin, zeigt der Mondot. Charlene warf im einen strengen Blick zu. Setzt dich jetzt Malcolm Butte, sich warrant holt vorsichtig die. Wasserflash des Passagiers Zurich und Gab Sie Zurich. Hier bitte zogt freundlich da in einem Moment hochste Anspannung missverstehend. Charlene Malcolms bugging, sie bemerkt, wie ein Notchwarngriff. Under Blitzschnell interpretiert CEs, ALS, Einmischung oder glitchwise, ein Bedrohung immer noch, Wolle, Frustration, Übernahmen, ihr, Reflex die Control, sie ragt herem, Anruf, was Max du, bleib auf deinem Platz. Malcolm verstieft, Ma'am ich war nur, ich sagt bleiben sie hier Charlene's Stimme haltet durch die Cabin Capfe dretten sich Hersen sitzen, Slage aus niemand wusst damals, das dies war der Auftakt zu einer, ohrfeigt die auf der ganzen Welt, zu Hand. War die Zeit schien sich zu verlangsamen Flugzeug erzittert, in den Turbulenzen, und die konvoluten Flackerbett, Charlene's Augen brannten Adrenalin, what die in Wahrheit sehr wenig Malcolm zutan hat aberen, diesem aufgeladenen Moment ließ sie als offen los, als Malcolm versagt, zu erklären selbst, Charlene's Arme schwangen noch oben, an Kollektivs Koikan ging durch die Gang als ihre fein Handfluck, Malcolm ins Gesicht traf, der Scarf aufprall durchbrach, das ließ zusammen dem Tarren, im Schockwell der still fast die Passagieren der Malcolm erst, sein Wangen brannten und die Verwirrung verwusstet sein Gedanken, dauert einen Moment, am zu verarbeiten das die Frau, die in geschlagen hat, niemand anders als ein Flugbegleiterin war. Ein anderes Person des Scene Sicherheit gewährleisten, in nicht Angriff der Soldaten im Dringt Zuru. Aber sein Haus Hamid, mit einer dringenden, Fragwarem, Salt, sie das Tun. Passagier Brachengemann schrie empret, was maxst du da, ein Andor verlangt, das kannst du, nicht tandas, letier par neben Malcolm Stott enset. Rend ein Mon gegen Übergang zog, sein Handy Heroes und de Fumelt, darin die Folgen, aufs Iknen Charlene Stott sie koikend and Hand in dem Moment, als ihr klar würde, was sie getten hat, verschwand ihr Gesicht Soßdruck, wat zu Schock und dann zu verswittelte Angst, ihr Augen huschen, als wenn sie noch eine Rechtfertigung für ihren Ausbruch sucht einwirbel, als Scham und Paniker griff ihr. Malcolm Hondimer, noch ungelbubig, erheben kaum bewegt ein Marine Hinterroch, der noch Haus, Riest sprang auf und ignoriert, das Anschnallieren das ist rief mighty Impata stern, als wurde chaotischels, Rosa Charlene's Kollegin aus, ein Paar Ryan Entfernung, herbeilt, white, als sie die schien offenem ein Mutter versagt ihr wegen Sticks kein zu, beruhigen das, wegen de Tumults schrie, der Sicherheitsgurtschauge blinkt über ihnen wie ein stummer Zuge, Charlene fenit, die Lippen andrang noch eine, instudugebe Wortwiggerten sich zu formen, sie war von ihrer eigenen, wat in die Getrieben und in diesem Moment tat sie it, was das bitte verfolgen sie drette sichem, und nahm das Bordtelefon ihr Stimmzitterte noch in Schlossen halt ober die Sprechenlich Kapitän, wer habet, im Strende Passagier der Soffertige Sicherheitsinterx tinfordet das Flugzeug bei Bedarf am Boden halte mit, diesen Worten under Sichels. Flug 274 MITZ Los Angeles Ward Azub stimmt du ganz zu landen an dem Zentrum in sich zusammenbranden National and Scandal zu landen, die Stimme Kapitänsnister MIT Gemessenor Ruhas den Lotsprechon min Domen, und Herren, hier spricht ihr Kaputen, wer ben ein Situation in der Cabin, die ein Umleitung zum Chicago O'Hare International Airport erforderlich macht, wer bitten. Sie ihre Zusammenarbeit und sie sitzen bleiben an der Enjoschnalt. Das Flugpersonal wird sich sie kümmern. Notwendig. Alarm verbreit sich in der Cabin Passagier, flüsterten besorgt, was passiert sind wer sicher gab ein terroristisch Bedrohung die Orphage, selbstwohl der Schock notwendig. Sekunden gedauert hat, rief Charlene den Kapitän Malcolm als strenden Passagier Zubra und Marken hat den Vorfall auf, ein ganz anderer Ernsthaftigkeit, Malcolms Gedanken wirbelten, sein Wangen brannten noch immer, erfolgte damit, ausgesondert und überrumpelt, wie hat die an Iketi de Sex Hilfe für den Passagier vor im Indit in einem kropeligen,
Angriff gegen ihn, aber als Soldat war ausgebildet in Disziplin, anstatt Zurückzugslagen, holt tief Luft unschappt aus Ingraining. In Krisen ruhig zu bleiben, wenn es ein Untersuchen geben würde, wollt sicherstellen, dass nicht zum Chaos beigetragen hat. Das Flugzeug begann früher, als erwartet mit dem Sinkflug. Jeder konnte die Spannung wie ein Spiralfeder in der Druckabines beruhen. Rosa anhört sich Malcolm mit ihren Händen sicklich, zitternd, sag vieles. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin sonst dulding. Das war nicht richtig. Ihr Blick huscht, zu Charlene. Die Vorn stand, die Cabin mit verschränkten. Gesicht, blass OBC, ihr Taten beruht, oder, warne Angst. Ihren Job, zu verlen Kantenoch, niemand erkennen, Passagier vor der Turnen Porn, klein Grupp. In Dernhavon Malcolms, sitzt bestend darauf in seinem Namen zu sprechen Rosa untereinander selten, dass sie Gesisahan hatten. Wie Charlene in Zerst schlug Passagier der Marine, hinter Malcolm flutscht ließ am Port. Das ein Mitarbeit, Fluggesellschaft word ihnen Soldaten, angriffen, ihnen Mann in Uniform. Besorgt, aber verpasste Verbindung, abgesät plein under das Chaos, das oft mit einem ungeplanten Landing. Malcolm blieb still, die Augen noch vorn gerichtet, konzentriert sich auf das Gelb, das abgelegt hat als der Armig, mit zu dienen, trotz der Gefühl, de Veritze, was das ein Verlust, der Beherrschung nur Charlene's Entschuldigung bestätigen wird. Also bisse die, Jane Zusammen, unde zittert, Emprang unde bereitet sich auf das Wort, was ein erwartet Sobold, sie auf Chicagoer Boden landeten, der Notlanden Flug, dauerten großen, Thiel einer stand rend, dieser Zeit der Kapitän under die Bodenkontrolle antreffen des Sicherheitspersonals Flugzeug bei. Der Ankenfahrt, der Funkverkehr hinter den Kulissen, war intensiv. Ein Flugbegleiter hat berichtet, Gultiger Stränder Passagier, den Flugzeug, Fluffen extrem ernst nemo. Bis zumals die Rede des Flugzeugs auf dem Rollfeld des Chicago O'Hare International Airport aufsetzten, herrscht ein gespannte stillender Kavanagh-Rogen, blinkend Lichter der Sicherheitsphase des Fluggefahrens under rotlichen Police. Den Nachmittagimmel Passagier reckten ihr Hales, einen Blick auf den Tumult hinter den Fenstern zu erhaschenem Noch, ein bisschen Professionalit zu bewahren, versuchte Charlene die Passagier anzuessen, innerplots bis auf weiters, aber ihr Stimme war unsicher, unsprayt vor Angst, spurt von allen, Sittenblick, die anzuhören, manch mitfühlend, manch neugierig, wünscht erkennt in dem Sitz verschwinden, aus dem anklickenden Licht fit nicht sich die Flugzeuge des war uniformiert, gingen schnell den Gang entlang und musterten die Gäste auf die Charlene zeigt.auf, Malcolm zu und die Offizier netten Sitchim. Der Marine hinter Malcolm stand ebenfalls die Spanning niste Tinder Sir, sagt ein Offizier zu Malcolm. Wir haben einen Bericht über einen Passagier erhalten, der war körperlich konfrontativ mit einem Flugbegleiter keinten Siebit in den Gang treten. Malcolm ruhig, aber fest antwortet ich habe nie berate. Ich war degenaged die getroffen wurde. Der Polizist runzelt die Stern anblickt Charlene an. Sie nicht ifrig, mit den Lippen well der Unsicherheit huscht ober die Gesektor der OFFIZIERE. War nicht das Szenario, das sie erwartet hatten, sie herumbrachen die Passagier, in Asigen aus sie schlagen zuerst mit ein paar herunterjulen, geganstendun, zu helfen. Das ist man kann nicht für etwas verhaften, das nicht gitten, hat berauscht erkannten die Beamten, dass sie schnell Fakten von Fiction trennen mussten. Der Gesellschaft trat ein, wer wurden soll den Passagier als den Flugbegleiter bitten, auszustiegen und mit unserer Befragung zu kommen. Alle anderen bleiben sitzen, bis wir die nächsten Schritt festgelegt haben. Damit erhob sich Malcolm endespurt, wie sein Herz pocht. Als Ober befand sich noch immer in einem Amphibiet. Der Flug deren mighty Szene, Familie wiederwehren und Salt, war nun die Bahn für eine Skocki-Errand angerichtet. Das die dunkelsten entfallenden Noch, bestand Dorabel de Flugzeugs ein Wirbelwind und das drinnen der Nähe gelegenen Jetzmokums, Sinwurden durch Sicherheitsbeam, die einander Charlene in einen kleinen, unscheinbaren Raum in der Nähe des Tors Fortenort, der normalerweise für Privatgespräch mit Stränden, Passagieren oder für medizinische Notfälle reserviert, ist nun wurdeten zwei beamt von Skyline Air, jeder, mit strengem Gesichtsausdruck, mit einem Fluggefimpelisten. Dessen Gesicht wenig von dem Barriert, was erdacht. Malcolm nahm auf einer Sitzplatz von einem niedrigen Tisch, Charlene auf der anderen, sieht die Entfernung zwischen ihnen voll sich, riesig und emotional kluft die, durch die Ohrfeigt die sie abgegeben hat, entstanden war. CSA Star A.
die Armefeltit ihr, Uniform ordentlich zu Amen aber, ihr Fassung war und in Randon, ausgefranst, Malcolm konnte sehen wie ihr, Han zitterten, wenn sie versekt, zu verbergen, one Skyline erbeamte, stellt sich, als, James Luther. Leiter Sicherheitsbeising ergrispert sich, wer haben widerspr, uklich beregt über einen Vorfall auf dem Flug 274 segdi Misshunt behauptet sie, Mr. Ree seien kropelig, aggressiv gewesen an die Heiten sich bedroht zu fühlen. Malcolm hat mit langsam ein, sein Blick war ruhig, das stimmt nicht. So. Ich habe jetzt fast 5 Jahren der Armee gedient und hat noch nie einen Vorfall so sie schlag, mit einer Provocation Passagier, kann das bestätigen schul Fanny den Mund, alc wall sie protestieren Zigetan, aber, die Erinnerung in ihr Hand, die Malcolms Gessig Bariatimus. Sie verfolgt haben ihr Blick huscht, zu James Luther griff noch mehr. Rend ich hatties mit einem strenden Passagier zutan. Ich wollte nicht so schlagen hast du in Geschlagen, warf James ein, unterhalb die Ugenbraun, Charlene stockt, waren on voll, sagte sie schlieglich, abolier, tonvoll, Unsicherheit variiert, auf dem Tisch lagen Maria, Oxygen von Passagieren, einige hatten Zugenossigen, Gasgrot, andere hatten Kurs, Notizen, oder Kontakt, und die sich bereit erklärt über Malcolm Siman die Beweishufen sich schnell an die sprach nicht für, Charlene, Daughter Flugbegleiterin kloppt auf den Stapel der aus, wir haben Maria Zugen die, ihrem Bericht weiter sprechen. Misshunt sie sagen. Sie waren der Angreifer, Charlene's Gesicht wurde tiefret sie komfte darum, ihr Gelassenheit ich dacht, utward sich in mein, Pflichten einmischen ich stand unter. Großem Stress Malcolm sprach ruhig habe dich nie fast ich habe lediglich die Wasserfläche, eins Passengers aufgehoben an des Raktagon, das ist als, folgt ein well des Schweigens, andern das Gefühl, dass sich die unwiderruflich zu verschieben beginnt. Trotzdem nimmendonte die tieferen Geheimnis, die bald ans Licht kommen würden an der Soul Charlene als Och. Malcolm in ein Verwerens, Netz außenthallen in Zurich im Flugzeug würde der Marine, der sich für Malcolm eingesetzt hat, Corporal David Phillipsgen und im Moment Sicherheit auf, eskortierten Malcolm und Charlene aus dem Flugzeug. Davids Beschützerinstinkt flammt auf, hat mehr zu tun an dir, konnte Vorstellung nicht ertragen, dass ein Kamerad zu unrecht besch würde. Als der Rest der Passagierwarte unter dem Wachsamen, Orgi der anderen Flugbegleiter David fühlt sich gezwungen etwas zu tun, als die der Flugbegleiter kehrten die Cabin, Zurich und David ignoriert, die Offerdaren, ruhig zu, sind von Rosamus ich mit der so stwandig, ist quit, ich, sei zuge, der Vorgesetzte Dutet mit verkniffenem Gesichtsdruck auf David Immos, dem Flugzeug zu, Fulgen, sie gingen, die Fluggesprach in Klingwo, ein provisorisch Station eingerichtet, wurden war umbut, von Passagieren abukel, in der Gegend herrscht, Registreiben mit frustrierten Reisenden, Handy Telefon die sich über den unerwarteten Stop in Chicago besch. Davids Gesichtsdruck war grimmig, ich habe mit PFC Ries gedent, beverer ist nicht, der Tipp der Jäger matcht den ganzen Flug überhüftlich, och als die Flugbegleiterin, in der Ried stellt, sie griff in ein XHT-Work, Githger vorgesetzt, nicht unterbeduti David, in ein ruhiger, gehen, ich verstehe, den Besorgnis. Wir haben Ossigen, David zog sein Handy heraus, und siegt einen kurzen Videoclip, den geschafft, noch dem Schlag zu erfassen, das Filmmaterial war verwalkt, aber siegt deutlich Malcolm mit seinen Händen noch oben passiv an Charlene in aggressiver Haltung. Ein Grupp die Hände Passagier rief, tut ihm nichts, undertats nichts.falsch, die Stirn der Vorgesetzten, runzelt sich mit jeder Sekunde der Clips tief, das ist ein wichtiges Beweismittel, sagt Melty, rief sofort James Luther, den Leiter der Sicherheitsbeising im Verherum einander erquit, das nu bestete Jan Bewas aufgetaucht waren. Inzwischen ein Wachsender, in Prang begann sich unter den Passagieren aufzubauen, die von Bord gegangen waren. Die Nachricht verbreit sich schnell, Flugbegleiter hat ihnen schwarzen Soldaten geopfert und die im vorgeworfen. Streng zu sinnen zu den Flug zu einer verseitigen Landung einig Reascende beschworten sich über verpasst Termen und Verbindung, aber viel mehr Uhrten moralisch im Prang aber das Posten auf sozialen Medien oder die Kontaktaufnahmen. MIT-Reporten in einer Seiten der Geschichten innerhalb von Minuten viral gehen können die Sort 1 öffentlichen Skandals würde gepflanzt bereiten wolle, Blutoschibrechen Zurich in der kleinen Vernumstegen, im Romstieg, als James Luthers Telefon summt, trat in den Flurm den Anruf entgegenzunehmen, und Malcolm Charlene an den Flugbegleiterin, in erster Kende still sagt sie lesen Malcolm ruht Hand auf dem Tisch, Charlene ruhig beobachtender,
Erkend etwas dahinter. Irenogenes gab Hirschmers verzweifeln der Physia rumpt cynical Weerwoorden of Herren Luthers Rückkehr Worten, fortzuferen, sagt einfach Caroline kritzelt, Notizen auf einen Block anschürst die Lippen. Die Minuten zogen sich hinschließlich mit Cios undersagt mit kom mehr als einem. Flusten dies tut mir so leid sagt sie an sa Malcolm und ich, Wort nicht, dass du mir verziehst. Ich Malcolm mustert sie until von im Wald. Ausschullenande fragen wie sekanti ihr Pflichten so schwer veriten, aber stattdessen sagt ihr warum. Trogenen droten Inchelins Augenich stihi untergrosem, Druckmin, Mutter ist im Krankenhaus und ich kann direkt nicht beselen mir würde gesagt, wenn ich urgent welch beschwerden in meiner AKT würd ich meinen Job, verloren. Sie hielt in an du schluckt, der Passagier, wo in an wohin schwierig, unde als, sie sich, beweckten ich dacht, nura du wirst ein weiter Bedrohung. Malcolms Stimme wurde, jedoch Sanford, Bitterkeit blieb Zurich. Das entschuldigt nicht, den Angriff auf mich, sie nicht unterschied wegweis ich weis gerad dan nam James Luther ein neue Entschlossenheit, insane halting ein ich habe gerad die best Keigung eins Videos erhalten, das von einem anderen Passagier aufgenommen wurde is du tet stark, daraufhin, das Harry, nicht die Angreiferin, Miss Hunt, Charlene starrt auf den Tisch, ihr Gesicht Wörler die Farbila drinkt wit, ich habe auch Maria schriftlich, außerdem von Passagieren, die Bestigen sie, ihr Felverhalten, wer Prüfen hier schwer anklingen, einschlägig mögliche Krippe sang ich bin sicher, sie erkennen, dass Charlene ihr Augen geschlossen hat. Die Schultern heigen unter dem Gewicht von Fälle Malcolm blieb gelassen, aber innerlich taumelt der Soldat innervolt Mitgefühl für ihr persönlichen Kampf. Aber der Mann in Imfolt wat einen stickte bereits an de Wortels wenn nicht schwarz gewesen war, heit sie anders reagiert, oder war dasserin Oberstress James Nickton, Richtung de Palisesten, wer Worden brochenem, zu Tung wie mit Miss Hunt weiterwerferen Worden, sollt, wanti sich an Malcolm. Was sie betrifft, Mr. Riechich schuldinnen, eine Entschuldigung im Namen von Skyline, dies ist verlegen akzeptabel, ein dumpt Skeffel der Erleichterung molkul oberschwemmt, aber das Drama war noch lange nicht, vorbei Mediens, Sozialgeneration an der Komplasiert weg der Gerechtigkeit, zeigt nicht sich b. Innerhalb weniger Stunden Sozial den Medienplattformen herrscht treiben MIT berichten. Frustrierte Undermata Flug Saint 274 ein Kurse Videoclip von Charlene. Die Malcolm ein Ohrfeigt gibt kursierte auf Twitter unter dem Hashtag Lapid Soldier die Geschichte explodiert die Lut konnten nicht begriffen wie ein Flugbegleiter, einen Soldaten schlagen kann, der einfach nur folgt in Wissingen. Unterstützung für Malcolm Stramti aus dem ganzen Land und der ganzen Welt ein die Nachrichtenagenten haben sofort die Sensations, lokales Chicago Station schickten Reporter Nocho her. Im Interviews mit Passagieren zu bekommen, Rendies Flugumbachten oder Navigiten durch chaotisch Kundendienstlein einige Reascende von Flug 274 waren mehr als bereit. Den Klang dieser Ohrfeige und die den schockierten Gesichtsaldruck von Malcolm detailliert zu beschrieben und Charlene's anschließender Anruf beim Piloten. Malcolm fand sich inzwischen burst mit Interviewen fragen, als in einem ruhigen Korridor eine Fluggesellschaftsstande vorgesetzte versekt, in auf einen anderen Flug nach Los Angeles umzubuchen, aber ein Schar von Reporten erwarteten fast jedes. Tor Ausgangkameras relenden Mikrofonen, nutchvorn Gashabon für einen Mann, der hat den Schmeltigel, de Krieges erlet, dieser Anstem der Medienofmer, Sam folgt sich surreal, und fast noch einschickturnder an. Die Sochzuva Komplaiserin, veröffentlicht das Kommunikationsteam von Skyline ein Kurs Erklärung, die wenig, dazu beitrug, der Führerstürm, sie erwähnten ein gründliche Untersuchung, Rechenschaftspflicht verjägliches Fehlverhalten die öffentliche Reaktion war schnell unterwortend. Wir forderten die sofortige Entlassung von Charlene Hunt und drangten die Fluggesellschaft. Malcolm zu entschuldigen inzwischen, wurde Charlene aus dem Flughafen von der Flughafenplei eskortiert die Ermittlungen waren im Gang, aber sie war noch nicht offiziell angeklagt worden. In einer Ruhejanmin der Verwahrung hat sie es geschafft, das Krankenzimmer ihrer Mutter anzurufen, suchen kund, unterschlagen versagt sie ihre missliche zu schuldvoll leisteten schwör auf ihre Beorcht die Angst, dass sie nun als verloren wird, ihren Job, ihren Gab, habt, dass die Dinge so weit eskalieren würden im Lauf des Tags. Malcolm blieb grötenteils still, bewoggt von einer Mischung aus Skyline-Mitarbeitern und Flugoffensivs, die vor dem Medienrummel schützen wollten. I wollte nichts mehr als seine Familie zu sehen, seine Schwester zu halten, diesen Albtraum hinter sich zu lassen, aber das Schicksal hat andoplein. Manchmal wollte das Schicksal die andoplein, Rampenlicht zu stehen, und Gerechtigkeit zu fordern.
Einwirbel Widersprachliche Gefühl erfüllt Malcolm, ALSR and einen Stelsanken deren High Privaton Gate Lounge MIT Fult, Windlicker, Genemig von Skyline Stunden, Waren Vergangen, Sitophage und War, Kropelig, Geistig und emotional ausgelockt. Ein Skyline Vertreter hat Mind, Unterkunft in Chicago Bodenfalls Zeit für Gespräch MIT den Beharden haben Walt Orderisteten sie sofort anzeigt aber Malcolm war hin an der Walt, die Telefonnummer, seine Mutter, Nomavers Weifeltein, Vertraut, Stimzu, Hensi, Antwortet, beim ersten Klingeln, Malcolm, du bist, in Chicago warum bist du okay die Schleusen, findet in sich, Erzelt, ihr Eils, Sainst, zittert vorerkannt praktisch spüren wie ihr, Hersam, anderen End, der Leitung brach, als sie hört, empret besorgt an der Stolzoff in Zugleich zu, Render sprach wörtete der Flaggesellschaft en hörten sich, ruhig antworteten, bis Malcolm, fertig war, sie waren bestret. Die Fendlichkeit, zu korrigieren Besing Albtraum Sobold aufgelegt hat, Prägenschirten CM Optionen, am Geschäftklassitz Platz auf dem nächsten Flugnoch Los Angeles Soffertage in Chattanooga für etwich unanem, under das Versprechen die Abernam Ola, Falls Malcolm sich, dazu entschliegen sollt, Anklage zu, Urban Malcolms Sternzer firgt ich will nur noch Haus, sagt ihr ihnen deutlich ich bin nicht in dessen Vergeldebo ich kann nicht so tun. Als wir das nicht passiert, dürfe nicht mit Fuhlen Harry wir verstehen C.SOLLTEN wie son das Misshand der Zeit ohne Bezahlung suspendiert, ist bis die Untersuchung abgeschlossen, wir sind bereit wir arbeiten uneingeschränkt mit den Strafverfolgen zusammen und respektieren ihr. Entscheidung rechtlich tritt insoliten Malcolm Sufesti und sich Tempel, adacht an seine Schwester Tasha, sich an die Brief. Die folgt sich so voll Shan. Das ein Tag, der die Wiedervereinigung gedeckt war, zu einem nationalen Spektakel wurde, ich werd, mit meinem Familie, und mein Kommandierender Offizier, dann werd ich in dann nicht langen, nach dem ein lokaler Detective kam, Malcolms Offizial, Aussage aufzunehmen, die Jeeds Detail, der Ohrfeigt, der anschließenden Konfrontation an die Notlandung, als der Detective fertig war, hat sich die Damerung Ober-Chicago Gelegschaft bestig Malcolm schläglich einen neuen Flug nach Los Angeles, und sicher waswatit amn de Ries offen, im kam nie in den Sinn, das dies nur der Anfang von Charlene's karmischen Auflös an sein eigener, unerwarteter Aufstieg als Symbol, der Aufstehensgegenen gerechtig, noch einem ruhigen, turbulenten fein Flug von Chicago Malcolm endlichsteg, Los Angeles International Airport aus dem Flugzeug. War, noch mitbenacht als, die Konfl mit seinem Rucksack und einem geckelten Blick trotz der Standesine Mutter und die seine Schwester standen da und warteten, ihr Augen waren zugleichen, Thielen voller Erleichterung und Sorgtation. Warjets, ein groß und temperamentvoll Teenagerin warf ihr Oma, ihren Bruder und warf in beinahe noch hintenig habe dich so sehr vermisst, ihr Stimm zittert, Targonen Malcolm umarmte sie Zurich at mit den Vertrauten Duft von Zuhaus ein Schloss Diogen, und der Lotzich Moment des Friedens dann umarmte in sein Mutter und drückt ihr Wang an sein Ich bin so tut mir leid, dass sie das als, durchmachen mussten flüstert sie, ich habe das Video den Nachrichten gesehen alle reden. Darüber Malcolms Dasein und Muttensufs aus, hat sein Telefon kaum überprüft. Exploderte mit Nachrichten, von Legends Argument, entfernt verwandte an der Suche fremd, die sein Social Media Content fanden ich bin jetzt hier. Sagt sein Stimm voller Emotionen, sie steigen in das Familie. Wow, sein Mutter hat sorgfältig, selbst Jamix Child auf dem Armaturenbrett angebracht auf dem Stand. Willkommen zu Haus. Malcolm normalerweise war an solch Justitin von einem oder zum anderen grinsen lassen hut ben, schwet gedacht das gewickte de Traumas de Tags als, CMIT scheinbar von Malcolm erzählt innen die Geschichte. Als über Lehr Autobahnen fegit, aversigt halten sein Stimm neutral, aber Tasche weint ließ auf dem Rucksitz. Als sie zu Haus waren, betreten sie ein bescheidens gemütliches Haus, wo Fotos von Malcolm in Uniform, zerten die one sein Mutter hat ein Spätzebendessen gekocht, aber niemand hat wirklich Hungerstati sensi, saßen am Geschenisch, unternommen die schwere Situation in sich auf, und geht fest Gasbreck nahm Gestalt an sein Mutter, bestend darauf dass Malcolm einen Ost aufsagt wenn anhalten schmerzen wirst, but Tasche wollt wissen, ob Malcolm blieb unverbindlich die Fluggesellschaft verklagen ich. Brock seit zum Nachdenken sagte an der Start auf das halb aufgegessenen Stück Kuchen auf seinem Teller. Konnte das Gefühl nicht loswerden, das was Gräseressische, das die Rede der Gerechtigkeit, endlich des Schicksals begonnen hatten.
sich zu dren Schlafkum in dieser Nohut, unregeld megid, aber erfand, trost in dem Hein, Gefel zu Haus, zu sein, unde das get fett, summen deist vor, seinem Fenster, unde das Wiesen. Das seine Family endlich in Derne war, ren Malcolm wiederverend, mighty seinen Leben Charlene's Leben begann zu zerfallen. Noch ihre suspending Ron Carrotsy, in ihre bescheiden Wohnung in Queens, New York Zurich, saß sich eine Flut, von verpassen Anrufen und Voicemails, aus der Personalabteilung von Skyline, gegen, zusammen mit einem, Anstrom von Social Med für Malzo Sumida Vortelang, sie mit das Internet vollständig lassen sie den Hassand, die ihr enkegangsbracht wurde war als sie Trojan Kant in den folgenden Tagen Charlene erhielt einen TUA-Brief von Skyline in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Arbeitsverhältnis formell beendet wurde für Grubs, Fehlverhalten und Gefährdung der Sicherheit der Privatklär juristisch, die auf die Nulltoleranzpolitik des Unternehmens gegenüber Kroppverletzung und unprofessional Verhalten verheißen zittert, als CEs las ihr Hers Hamet Schmersift in ihrer Brust Schlag.com, als ein Detective. AOS Chicago C. Anruf und ihr Urquit, das Anklage gegen sie erhaben werden konnte wenn Malcolm, beschloss, sie brach sofort zusammen und gestern, dass sie flecht ihr krank Mutter und het Kindermittel, einen Anwalt zu BZAHLEN. Milderung aber, Detective war on Partis, der Prozess word folgen Charlene's Mutter Joanne war noch immer. Im Krankenhaus unterkommt fette mit fortgeschrittener els, Charlene sie besucht, zuang sie sich tapfer zu sein obo sie intelligent war, zuschen Schuld und Verzweiflung hin und Hörgerissen. Joanne, gebrechlich, unter den Infusionen, eingeschlossen versagt, ihr Tochter, zu ermutigen, war alle Mahain Fälle, flüstert sie, aber du musst versichern, wieder, Gott zu machen, wie konnt Charlene das, jetzt tun, sie hat den Job verloren, mit dem sie die Krankenversicherung für, ihr Mutter beselt hat Behandlungen, und die Geschichte hatten landesweit so viel Aufmerksamkeit, erregt das, die Suha noch einem, neuen Position vor, allem in der Luftfahrtindustrie, schien fast unglitschfreund und die Dienst bewunderten sie für ihren glamourösen Job als Flugbegleiterin, jetzt distanzierten sie sich aus Angst vor der Verbindung mit der Skandal Rechnern hufen sich Anruf von Inkassenten min Namen täglich zu jeder das Klingeln des Telefons, LASTI nui well der Panikaus, ihren dunkelsten Momentenich sind mich Danik, Malcolm Vergebung zu bitten einen Weg zu finden, schrieben sie ihren Recht aber, sie war sicher, dass nichts mit ihr zu tun haben wollte sie hatte vor dem Gericht der öffentlichen Meinung zu, einem Schindel für Verurteil unter Grausamkeit, Jordan. Im Sinnbild für els, was die Gesellschaft und so geriet Charlene immer mehr in die Isolation und konnte near Genwan gehen Huij, Zurich in Los Angeles rang Malcolm mit der Frage, oba Anklage erheben, oder rechtlich Schritt einleiten sollte, der Gedanken Anwalt, und der Gerichtsskill Boinruhit in, Warzer, Arme gegangen zu dienen, nicht en öffentlichen Kiebenventil zunmen, oder kontruven, denach kant die Nachrichten die sein Telefon und die seine E-Mails überfluten, nicht ignorieren die eindringten Gerecht, zu suchen oder ein Beispiel, von Charlene und der Skyline Airlines Tagstraff sich mit, einem alten Freund Captain Nies Holloway, ein Justizbeamter, in seiner Armeenheit aber tassenstarkend, schwarzen Kaffee in einem lokalen Diner erlegt die Fakten dar, die in der demütigende Haft von der Zwanjin Ablenkung Kapitän Holloway hört aufmerksam zu, gelegentlich nieten, sie haben Grund für ein Zivilklage, gegen die Fluggesellschaft, circlert Strafanzigen sind separat, dies wurden vom Staat befolgt wurden, wenn sie sich entscheiden zu gehen vorwärts aber, ihr Mitarbeit ist entscheidend Holloway hielt in under Betracht Malcolms Gesetzt du darüber, Malcolm Sufsti, an der Staat auf den Wirbelday, Milchkindchens in seiner Tas ich möchte niemanden zerstreuen und das Jesugab, ja ich bin wartend aber dies Flugbegleiterin. War sie offensichtlich nicht, in ihr klarer Verstand vielect, war Rassismus vielect, war nur stressabor ich denk, immer wieder, darüber noch was, sie durch mekan keint ich will nicht, racksaktig sein, Captain Holloway legt im beruhigen die Hand auf die Schulter, du bist ein großer Person als, die meisten Malcolm, aber sie sollten nicht spielen was sie getan hat, sie hat dich angegriffen und sie bewaffnet, Fluggesellschaft, sie als Bedrohung zu siegen das ist ernst nicht ein bilden Szene, Brust die Erinnerungen den Stick auf seine Wang war noch frisch in seinem Gesicht, zusammen mit der Verlegenheit, ausgesondert wurden zu seine Erinnerte sich deren, wie Charlene in Danik angessen hat, mit Ogen
Walla, Bedrohen ondanks Contessie ist wirklich das Monster. Als das, die Medien, sie noch Marone, Tagen der, Selbstsprachen dargestellt haben Malcolm traf, einen Word mit der Strafrechtlichen Untersuchung Kuperian aber, Word nicht darauf drängen, Hackstrafe Statusen Word dem Rechtssystem seinen Lawless on, wenn die Staatsanwaltschaft Walt mit Kruppverlet sunk, Word sie durch Seinausage unterstützen, aber Word keine Zivilklage einrekenklich esa den sie wird echt die Schuld vorgoricht wieder offen abs tief im Inneren Malcolmich klammert mich an die Hoffnung das Haus dieser Torte ein Lection an die Guises ma an Mitgefühl erwachsen kennt. Och wenn es beduti los sie lassen dort von, what word es das Trauma nicht lasken aber wie, word es verhindern das sich neue Wunden bilden woken später auf einer Flottenmorgen besucht Malcolm ein klein gemeinnützige Organisation in Los Angeles, Beacon als Operation Unity.spezia, Lisi ert auf, Konfliktlessing, Unterbrechung von Spaltungen in der Gemeinschaft ein Freund aus, seiner Basis hat CM viel an Angelibetier innovative on Programm für Veteranen unziviliten die noch traumatit, zu Malcolms Überraschung war einer der Mitarbeiter von Operation Unitiging offen zu ALZ, PFC refragt C-Sand, wir waren Wort ditch, hab ein Augenbrau, Wort ist mich, hat niemandem gesagt, das außer seinem Freund, der Mitarbeiter, erkrut, das Charlene Hansich an sie gewandt hat, Hilf zu Erlton Wittgenong sie Walt einen Weg zur Sun finden, wenn Malcolm dazu bereit war das Konzept überraschten so. Restorative Justice beinhaltet typischerweise die Communication zwischen einem Täter und der Person, die geschädigt hat. Durch Geschuldfachkräft Ziel war es, Verstandiges für Verantwortlichkeit und maglich Vergebung fordern. Malcolm der Gedanke Charlene wieder persönlich zu treffen macht sie wattend. Die Erinnerung an die Ohrfeige, die Demütigung und als, was folgt, bredelt in seinem Kopfe, der Neugier und ein schwaches Gefühl des Mitleidstrieben in bitterer Fansich in einem schlichten, sandfed beleuchteten Raum geschmückt, mit Zitteten aber heilung und Versioning Charlene stand am Fenster. Die Arme fest am den Hals, geschlungen Brest sie trug ein fake Blues und Dunkelhosen, ein starker Kontrast zu ihrem einst Michaelis Flugbegleiterin vom Schatten unter ihren Augen, Elten von schlaflosen, nackten und ihr Haltung verringert, als ob die Laste Veterans, sie kroplich geschrumptheit, als Malcolm eintritt, blickt sie auf, bereits, trennen Mediatoren, stellt sich vor und YCNX sich auf Stühlen gegenüber einem kleinen Holztisch, zwischen die Atmosphäre vibriere, vor Spannung und dann Sicherheit, ich bin nicht hier sie, was ich getan habe Charlene begann ihr Stimme zu zittern, ich habe meinen Job verloren, und ich konnte stranzist und ich akzeptiere, das aber ich sie hielt in Undeschnift Trigonen Zurich ich habe, nur ich wollte dir sagen dass ich, nieve hat ich zu verletzen, oder dienen Dienst, zumes, ich hat schrecklich Angst, als in meinem Leben mein Job mein Krankmutter und ich, schlagen auf die schlimmste Art und vis Malcolm Schlag schwör, jeder Muskel in seinem Creeper warstat, sich nicht, sicher wie sollt warf in Blick auf den Vermittler. Der ermutigend, nicht war so weit gekommen, jetzt musst herausfinden, ob es war. Rukont selbst die tiefsten Wunden still breitet sich im kleinen Raum als Charlene stockend ihr Geschich erzählt, Letty der Mediator das Gasprech sandfleck sie, die Druck dem sie vor dessen Schicksal, Chefenflug, ausgesetzt war sie sprach über die, ihre Mutter, ihre Angst, wegen geringfügiger Gewürst, und ihr eskalorend Panik, wenn ein Passagier unkooperativ schien, die Spanning kocht Burbis sich in dieser Ohrfeige manifestiert Malcolm hört gelegentlich mit verschränkten Armen zu nicht anerkennend hielt aber seine Emotionen unter Kontrolle, dacht an seinen eigenen und in aber sie die Angst, mit der in Kampfbitten zu kämpfen hat, und die Disziplin, die intritts, seine eigenen Widrigkeiten kam ihm nie in den Sinn, gegen unschuldige Zuschauer, insbesondere jemand, der ihm nichts getan hat. Als Charlene sie fertig war zitterten ihr Schelten in stillem Schluchzen, der Mediator wandte sich an Malcolm zu antworten, Malcolm atmet aus antikonzentriert, sich auf den Tisch zwischen, ich würde nicht lügen, ich bin immer noch verletzt, und witten du hast mich in eine Position gebracht, in der ich gedemütigt würde, und du hast meine Freiheit riskiert, indem du mich fälschlicherweise als Bedrohung besegnet hast das ist nicht leicht darüber hinwegzukommen erhielt, in trugenden Branden in seinen Augen, aber ich erkenne auch dass du ein Mensch bist, du hast einen schweren Fehler gemacht, und dein Leben ist deswegen auseinander. Blickt auf sie bemerkt die Leere Verzweiflung in ihrem Blick ich glaub an Verantwortlichkeit,
Du sollt Konsequenzen für das tragen, was sie getten haben. Birch Globe och ans White Chansen. Wenn jemand wirklich versekt, den Jumisch, Charlene Saus, als Word CVOR, H-Word CVOR, H-Word als Ton was sie sagt ernsthaft, H-Word. Sich ehrenamtlich zu engagieren, sich offentlich zu entschuldigen, ein Veteran Walterticket Sortionen zu spenden was auch immer nötig ist Malcolms Kiefer, Wirkungsfans, sich Wort allein werden das nicht beheben aber wenn ihr ruht, echt ist wenn sie sind bereit, Menschen aller Herkunft, Respekt zu erwiesen und unsere Servicemitglieder zu ehren, dann kann dies vielleicht Einwendepunkt vielleicht eintrein, ran aber Charlene's Wang, Donke sagt, sie, das Fenster viel blasses Sonnenlicht in den Raum, und beleuchtet ihr beiden Gesächte für einen Kursen. Moment hat, ich das Gefühl, als ob die Feindseliget und der Schmerz, die in diesem Flugzeug so heftig aufgeflammt wären, verstandies ob dieses verstandies der Prüfung von Rexpressen. Der Sensationsgier der Medien under das Hartgericht der öffentlichen Meinung war noch immer aber zum ersten Mal seit diesem Schicksalhaften Schlag gab es ein kleine Hoffnung dass aus der Dunkelheit noch ETFOs Guts Entstehen kennt einig woken später die Staatsanwaltschaft kündigt an dass sie Anklage wegen Krupperverletzung gegen Charlene Hunt erheben wird unter Berufung auf die bewältigen Beweis aus Passagierossen unterwiedi. Zu diesem Zeitpunkt hat Charlene einen pflichtwürdiger Beauftragter sie nicht genug Geld hat, einen privaten Anwalt zu engagieren bereitet, sie sich darauf vor sich schuldig zu bekennen Malcolm ist sich völlig im Klaren darüber, dass ein Prozess und ein Schuldsbruch zu einer härteren Strafe vor ISD Jets Zurich auf seinem Arm ist spunktuell, eine Physial Mitteilung, mit der Bittem sei mitgebot. In dem Brief wurde erklärt dass aus dürfen oder persönlich außerdem war ein Gwichtig Entscheidung ein Teil von im Wald vor Gorik zu stehen und genau zu beschrieben was passiert ist. Aber macht sich oxt organ über die emotional Belastung rief sein Mutter an, die innen und sein eigenen Wort Orte. 2. Was du denkst.ist einfach Malcolm, last dich, nicht von what oder Mitleid letten folgt deinem Herzen and Malcolm entschied sich aber ein sicher Video verbinden, Jeplenten Tag sei in einem kleinen Konferenzraum, auf seiner Basis einheitlich, Jeprist Metal, Glitzer unter fluorescerendem Licht der Richter, und Nold erscheinen auf einem Bildschirm, worum Charlene Sablas untersucht, aus, wie sie neben ihrem Pflichtwürdiger, saß sie mit Malcolms Blick, durch die Kamera zu beginn. Unter beschrieb Malcolm die Irignis der Flucht 274, die Turbulenzen, die Herentigilen, Gegenstand sein wird, dem Passagier, zu helfen, und die plötzlich platt der Stotzenwelt befreit in sorgfältig und konzentriert sich auf Charles Agressangregensen und die folgende Würdiger, fragten nach der Möglichkeit, eins Missverstandes oder eins in Kontakt Malcolm blieb ruhig, unsachlich, danach Charlene's öffentlicher Würdiger bot dem Gericht einen Deal, und indem Charlene's Fehlverhalten unerwartet strafrechtlich Skrecks und eine Mächten, Ausdruck darauf forderten sie ein milder Strafe. Die Gemeinnützige Arbeit bei Nolten formell, Entschuldigung, und obligatorisch Berufsberatslegelig aber, die Verhängen insertils, das Charlene würde vor einer Gefängnisstrafe buet, must aber umfangreich gemeinnützige Arbeit leisten, ihr, wozu, und ein finales Richtung Entschuldigung an Malcolm und die Flugets. Das rechtlich, Ergebnis würde in den sozialen Medien, gemischten Reaktionen aufgenommen argumentierten sei zu nachsichtig, andergloten sei das richtig, gleichweg Firmalkolm ward, hat sein Pflicht getten die Wahrheit gesagt und war System, das in dessen Fall ein gewisses Mann Fairness anstrebt, da wusste die eigentlich Fraglag, jenseits des Gerichtssaals hat Charlene sich verwendet und dies den Flugbegleitern und Passagieren der Fluggesellschaften ein Lehrsinn, welch katastrophalen Folgen haben Angst aber Mitgefühl zulassen Kurs, nach dem Gerichtswürfen, schreibt Charlene ein Formalinschelbürsping. Würde soll, an Skyline harassig in die zu dessen Zeitpunkt alle Verbindungen, abgebrochen hat, mitc und Malcolm, selbst ihr Wort obwohl sorgfältig geholt krugen digwect von jemandem, der am Boden zerstört war sie ihr Moment der Panik unter den Schaden, denn sie versagt hat nicht nur Malcolm Sandorn och, die anderen Passagier unter das Flugpass die sich ballistic bellist fühlten, als Malcolm diesen Brief erhielt hat an seltsames Gefühl, einen Abschluss zu finden. Die Stillseins bescheidenen Armeschlaufsouls, das Summon eins die Ventilators der sein Gedanke, der Brief endet,
MIT Charlene Versprecht einen Teil ihrer gemeinsamen Arbeit, der Arbeit, MIT Veteranenration zu widmen, die bei der Arbeit helfen messen, die wie a Krankenhausern helfen und immer, ober die Gullisten Opfer f. Militärchirurgen, inzwischen wird Skyline Air ein Intern, Überprüfung, ihre Ausbildung, sie gaben neue Richtlinien für den Umgang mit Stresssituation heraus und das erweitert Schulungen zu unbewussten Wortel und Verheer Cabinen Personal eingert, die pfiffentlich Gegenreaktion hat, die Fluggesellschaft gezwungen, sich mit Ehren Mangilan außen, und obu dies wieder die Schlagzeilen noch die Klegen von diesem Tag an war es ein Schritt zur Verhinderung an litischer Vorfall in der Zukunft, was Malcolm betrifft so würde so etwas wie ein widerwilliges Symbol Reporter suchte noch sind, Kommentar Veteranengruppen luden in ein bei Veranstaltungen zu sprechen über Resilienz und der Vergebung und soziale Medien kritiken zu einem stillen Heldenabul, Malcolm die Unterstützung, Schitz, Genos das Rampenlicht nicht. Statusina mit seine Energie, wieder seiner Family und seinen Pflichten in der Armee, a sprach selten die ohrfeigt. Sei denn, sie wird direkt gefragt und konzentrieren uns lieber auf Zukunft, Einsatz oder neue MIT Tasche die in bei jeder Gelegenheit neue Tanstrens auf TikTok Seite mit, der Zeit lies, die Nationalaufregung noch. Neue Geschichten übernommen die Schlagzeilen und die Erinnerung an den Schlag der Flug 274 zum Erliegen bracht, reblasti Augenblick. Im Kollektiv Embists, dafür die direkt Beteiligten blieben die Lektionen in ihr Leben eingraviert, die Zerbrechlichkeit, der Menschlichkeit, die österreichische Kraft von Worteln, undistressed und die Möglichkeiten nicht die Garantie der Erlösung Monet, werden zu einem Jahr, Charlene Jetznichtum sie ihr vom Gericht an Aggressionsbürgelst abgeschlossen hat, fand sie ein Teil Zeitzel als Empfangsdame, in einer kleinen Klinik in Dernheide Pflegeheims, ihre mutigend und des war demutigend und sollt nur einen Bruchteil dessen, was sie als Flugbegleiterin verdiente, aber esmt glitscht is ihr, en her, bei ihrer Mutter zu sein, die immer noch mit ihrer Krankheit kämpft. Sie would mit sich aus den Wochenenden Frontier im reutlichen Veteranenzentrum, einige Erkennten, sie aus der viral Geschichte, sie oberwan die Scham entschlossen durch ihr Taten zu beweisen, dass sie nicht durch ihnen definiert, wurde katastrophalen Fälle gelegentlich krust, sie den Weg von Veteranen, die Bericht durchstang, Gusihan hatten einer von innen, ein laterer Mann in Rollstuhl, sagt ihr einmal sanford, sie kennen die Vergangenheit nicht andern Jung. Dem aber Sakana bei den Rest deiner Zukunft, sie trug dies Wort mit sich und ließ sie ihr verhalten jeden Taglieten von den Erinnerungen heimgesagt, nutzte sie die Ruhe des Veteran als Treibstoff für ein das Karma hat sie tatsächlich hart getroffen und sie für ihr Karriere, ihren Ruf, und die beinahe Freiheit, da in der Folge sie, fand ihnen, unerwarten, weg zur persönlichen, inzwischen matcht Malcolm in seine Karriere Fortschritt und Burnham Frankton tant und Betrun jüngere Soldaten, die Frustration und Bemütigung dieses Tages auf Flug 274 gemeldet ersetzt durch die ruhige Versicherung das gerechtigt geschehen sei wird auf seine Hygiene kompliziert in ruhigen Momenten datch da manchmal darüber not Charlene fragt sich wie es ihr ging obi ihr Entschuldigung und ihr Ehrenamt twitch Arbeitobwohl sie noch ihrem bei Operation Unity nie wieder miteinander hielt ab, eine Hoffnung fest, dass ihr Transformation war real und dauerhaft hat sich in beiden ihrer Leben Charlene sollt einen hohen Preis für ihr Taten und Malcolm an Award zum Außenguschen Wille, Diskussion und Respekt voraus ins Benunden wie Gesellschaft behandelt ihr Soldaten und die Soldatinnen amn die Geschichte von der Ohrfeigt die Tatsache, dass ein Flugzeug am Boden blieb, würde Zombie waste die vor, wie schnell ein Moment der Unbesonnenheit leben auf. Den Kopf feststellen kann dann wie Moment der Verantwortlichkeit und der Verständnisses kann sehr kraftvoll sein dort in uns größten Konflikten decken, where die Wahrheiten über uns selbst auf von denen, where nie wussten das, where sie in uns und wenn wir uns dies Wahrheiten ihrer Sang aber nie garantiert, wird ein Möglichkeit, die wir kennenstreben und dies so undet die Saga der Ohrfeigt, die durch die ganz Nation Holtebrücklein aufdecken und du unerwartet Allianzen schmieden. Einziger Impulsivrecht droht Private First Class Malcolm Rees Zukunft zu da angesext mit, integriert ist gestarkt, aus dem Unglück hervorgegangen, Lucht vor der Ruhim Stürmus, Charlene Hunt betrifft so war der Preis für ihren Fälle in der Tat ho Hill beim Wiederaufbau ihres Lebens stellt sie fest, dass die mit unterdürdensten anderen ihnen schwierigen, aber zielgerichteten Weg ebenen Contenza son wenn dies Geschichte sie bewegt hat,
Wenn sie zum Nachdenken über die Verborgenangst die Menschen voren und die Kräfte mit Vorrätel zu überwinden, bitlos Dienstem Rent, like Teil an der Abonnier unseren Kanal Hilf, Unsinn zu verbreiten. Geschichtechten. Die unser Verstanis Herausforderungen wecken, Empathy an die Erinnern uns daran, dass wir selbst in unseren dunkelsten Momenten noch ein Weg zurück bung und Hoffnung vielen Dank fürs